Pour préparer le tofu à la morue de Martinique, il faut du tofu, de la morue, une crème au fromage, de la laitue et des tranches fines de pain, des galettes de pommes de terre ou de manioc. マルティニークのタラ豆腐を準備するには、豆腐、タラ、チーズクリーム、レタス、薄切りのパン、じゃがいもまたはキャッサバのパンケーキが必要です。To prepare Martinique cod tofu, you need tofu, cod, cheese cream, lettuce and thin slices of bread, potato or cassava pancakes.